Yes. Perfect. So it will be recorded directly to your computer. Yeah, no problem. Yeah, very good. So we can start. So we can start. Добър вечер. За трета поредна година Българска асоциация Лимфедем отбелязва Световният ден на лимфедема с мащабни информационни събития. Доктор Александра Ровная, лимфолог от Санкт-Петербург, беше инициатор на нашата първа среща през 2021 година и от тогава тя е наш постоянен партньор, ментор и приятел. Тази година доктор Ровная отново прие да ни подкрепи, като участва в нашата седмица на информираност, заедно със своя съпруг Андрея Дамато, който е терапевт от Малта и има магистърска степен по спортна физиотерапия от университета в БАД в Обединеното кралство. Имам удоволствието да ви представя доктор Александра Ровная и Андрея Дамато. Здравейте! Здравствуйте! Здравейте! С Андрея ще говорим за ролята на физиотерапевта и физическата активност при лечението на лимфедем, но преди това с Александра тя ще ни разкаже за своя опит при лечението на деца с лимфедем. Доктор Ровная, вие помагате на много деца с лимфедем. Кое е специфичното при декогнитивната терапия при лечението на деца? Dr. Rovnaya, you are helping a lot of children with lymphedema. What is the specific thing that you have to do on decongestive therapy when applying to children? Thank you very much for this question, because it's true that a big part of my work is the work with children with primary lymphedema, as one of my basic specialties is pediatrics specialization. Много ви благодаря за този въпрос, защото моята специализация е особено работа с деца с лимфедем. So it will be even better if I will not only talk, but if I will show you my presentation exactly on this topic, complex decongestive therapy in children with lymphedema. Може би ще е още по-добре, ако ви покажа, не само да ви разказвам, но и да ви покажа презентация за лечението на деца с лимфедем. When it is coming for a treatment of a child with lymphedema, there will be a lot of complications. Когато става въпрос за лечение на деца, трябва да се вземат предвид много усложнения. First of all, how to put the right kind diagnosis, how to notice lymphedema and how to be sure that it is lymphedema. На първо място е диагностиката. Как да се постави точната диагностика, точната диагноза в правилния момент и да си сигурен, че това наистина е лимфедем. How to distinguish if it is exactly lymphatic edema and not some other condition, for example, another vascular malformation. И да се направи, да се уверим, че не е някой друг тип заболяване, като vascular Аномалии развития. Някоя съдова аномалия, да. Then when we have the diagnosis, what would be the treatment options, especially if it is several-month-old baby? След като се постави диагноза, коя ще бъде правилната терапия, особено ако е бебе на няколко месеца. And of course, very important thing is psychological aspect of this, both for child and for parents. И основно нещо е и психологичната помощ, както за детето, така и за родителите. So the thing is about primary lymphedema in children that it can start in any age. So the thing that a child is born completely healthy doesn't mean that lymphedema cannot start at 5-year-old, at 10-year-old. It can start at any age. Проблема с първичния лимфедем при деца е, че той може да се открие много по-късно. При едно изглежда напълно здраво родено бебе, след това да се отключи симптоматика след
след няколко години, да кажем на 4 или на 5 години? The origin of primary lymphedema is the malformation of the lymphatic vessels or lymphatic nodes. So it is a condition that starts when a baby is still inside mother and something during pregnancy went wrong. It's very rare, some kind of the inheritance. So it means that it's not the genes of the mother who gave the child this disease in most cases. Luckily, it is not something that this child will give to his child, but something went wrong exactly in this pregnancy, and that's why something went wrong with the formation of lymphatic vessels and lymph nodes. Тъй като първичният лимфедем при деца е свързан с малформации на лимфните съдове и на лимфните възли, обикновено това се случва по време на бременността. Нещо се е случило, някакъв проблем, заради който не са завършени изграждането на лимфните съдове или лимфните възли, което не значи от друга страна, че има генетичен проблем, който майката е предала на детето си и след това неговите деца също ще бъдат обременени с такъв проблем. So luckily, most of children with lymphedema will not give it to their children, but still there is a certain percentage of conditions that are connected with the genes that can be transmitted. It's not many, it's not, let's say, majority of children, but sometimes we see family history. And there are so many types and subtypes of primary lymphedema. Now scientists are finding more and more genes and parts of genes that are responsible for one of another type of malformation, that we are still, let's say, developing our knowledge about that. And maybe when we will know all that information about genes that are responsible for primary lymphedema, we can develop a genetical treatment. Казваме, че, както вече стана дума, че е много рядко генетично предаване на този тип малформация. Те са изключително рядко заболяване, но учените в наше време описват все повече и повече синдроми и когато в един миг има достатъчно информация за този тип заболявания, може би ще се стигне до генно модифициране, за да може да се избегне в бъдеще раждането на такъв тип деца, просто да се раждат с здрава лимфна система. Unfortunately, till nowadays, there are no cure for primary lymphedema. That means that there is no one single solution that can be done and the person will be free of lymphedema. За съжаление, към днешна дата няма дефинитивно лечение на първичния лимфедем и затова трябва да вземем мерки да бъдат разнообразни и да отговорим на всеки един от случаите адекватно. So till now, the golden standard to treat a person with primary lymphedema, a child with primary lymphedema, is complex decongestive therapy. Златният стандарт сега за лечение на първичен лимфедем е комплексната деконгестивна терапия. But before we are going to the treatment, we need to know several things. First of all, if a lymphedema is congenital, that means that a child is born with lymphedema, we need to do a first month of observation, not to do something exactly at 1 month old or 2 months old. At first, we need to see how it will develop and how a child will develop. Because when the child is born, his organ in his body need to solve more important issues than just lymphatic edema. So we need to give him time, several months on adaptation to this new world. Когато едно дете се роди и още при раждането се диагностицира заболяване първичен лимфедем, трябва да дадем време на този млад организъм, защото има много по-отговорни задачи в този миг, за да видим как ще се развие това наследствено лимфатично заболяване. And what is important is to get consultations of vascular surgeon,
of orthopedic surgeon to do ultrasound. Sometimes even X-ray is important. I will explain why, because sometimes we have a condition when all structures of one leg are bigger than another. Subcutaneous tissues, muscles, bones, but there is no edema, but the leg is bigger. So in this case, it's not lymphedema, it's partial gigantism. And we don't need any treatment of lymphedema in this case. So first month, we need observation and diagnostics and consultation of different specialists to be sure that it is real lymphedema. През първия месец на наблюдението трябва да направим консултация с различни специалисти, като например съдов хирург, ортопед. Трябва да се направи ултразвуково изследване, понякога и рентгенова диагностика. Защо е важна рентгеновата диагностика? Защото при една такава рентгенова снимка може да се установи, че има увеличени мускулни и други тъкани, кости, което значи частичен гигантизъм, но това не значи, че детето има лимфедем. Тоест подходът ще бъде напълно различен. Then very important, and it's very important not to do it only when you are visiting doctor, but for parents to do it from time to time, better 2-3 times per week, is to keep a measurement diary. That means that we need to measure all limbs, and in child and lymphedema, it's very important to measure and legs and arms, because sometimes we have cases, not only like 2 legs lymphedema, but sometimes it's half of body lymphedema. So there is not only difference in legs, but there is also difference in arms and sometimes even in face. So what is important is to do the measurements of both arms and of both legs and to write it into a notebook. Освен това, което ще направи и лекаря за детето, важно е и родителите да участват в този процес. Те трябва да вземат такъв тип, да попълват един вид дневник на детето, да се вземат обиколките 2-3 пъти седмично, защото в един миг това не значи, че може да не са засегнати само крайниците, а да може да бъде половината тяло, включително да е обхваната и главата. We need also to do measurements without tension. That means that, for example, on the picture that you are seeing on the right, a person is doing it is with tension. So the contour of the limb is disturbed because the tape is going in the tissues. So the right kind of measurement is when the tape is just touching the skin, but do not change the contour of it. Освен това, трябва на тези мерки да се взимат без стягане. Примерно на снимката, която виждате в дясно на екрана, тази мерка се взима с стягане, защото вижда се, че измервателната лентата се впива в кожата. Мерката трябва да бъде взета по повърхността на кожата, без да се впива. Also, it's very important that the measurements are done in the same time of the day. For example, if you decided to do it in the morning, then always to do it in the morning. And it's better that the same person is doing measurements. For example, always mama or always papa. Освен това, трябва на измерванията да се правят в един и същи час на денонощието и да ги прави един и същи човек. Например, или само майката, или само бащата. And it's very important to use more or less the same spots to take measurements. Usually, we either find with the tape amount of centimeters, for example, below the knee, or we're making orientiers of a beauty spot or some scar or something that we find on the skin. So we are approximately on the same anatomical orientier as previous, or for example, the widest part of the calf, or for example, the narrowest part of the ankle. Друго важно нещо при взимането на мерките е да се взимат на едни и същи места. И затова може да има няколко ориентира. Дали това ще е някакъв белег, дали ще бъде най-широката част на бедрото или най-тънката част на глезена.
Просто трябва да имаме някакви репери, в които да се мери. Usually, the spots where we will take regular measurements are decided by a lymphologist on the first visit. When he first sees the child with lymphedema, he will show and explain to parents where exactly in this child we will do the measurements for the dairy. Обикновено тези места за взимане на мерки се установяват от лекаря-лимфолог при първата среща на родителите с лекаря. There are some specific methods of diagnostics exactly for lymphatic system that sometimes we need to make to confirm that it is real primary lymphedema. The most important one is MRI lymphology lymphography. It can be with contrast or without contrast. It's not very easy to find in Russia and I'm sure in Bulgaria. And when the child is very small, it's almost impossible because you need to stay still. And the child, when it is small, it will move a lot. So usually we are prescribing that diagnostics when the child is already growing to a moment when he can stay still, when you can explain that he shouldn't move. But it is the best way to confirm and to give very good visualization picture where exactly is the defect. Друго важно изследване е да се направи ядрено-магнитен резонанс, лимфологичен скен, който обикновено се прави с контраст. Този контраст обаче е много трудно да се намира в наше време и в Русия, вероятно и в България. Друга трудност при това измерване е, че детето, когато е много малко, то непрекъснато се движи и не може да му се обясни, че трябва да застане за миг в статично положение, за да се направи изследването. Тоест, това изследване може да се направи тогава, когато детето е достатъчно голямо, за да му се обясни, че трябва да стои мирно, да се направи изследването и тогава ще се установи точно къде е този дефект. So there are a lot of different steps before we are starting CDT. The main thing I will one more time underline it. We need to confirm that we are sure in the diagnosis of lymphedema, that we see that there is edema, let's say like that. Then we, if the diagnosis is settled up, then we can go to CDT. Тоест, както виждате и от всичко споменато до тук, докато се стигне до диагноза за лимфедем, един дълъг път се изминава и трябва да сме абсолютно сигурни, че има точност в някои от органите, за да се тръгне към комплексна деконгестивна терапия. The usual CDT complex contains, like you, I think, already know, skincare, manual lymph drainage, compression therapy, and physical exercises. Както и вие много добре знаете, комплексната деконгестивна терапия включва грижа за кожата, мануален лимфен дренаж, компресионна терапия и упражнения. And each of these points will have its own details when it comes to work with children. И всяка една от тези точки ще има различно съдържание, когато става дума за работа с деца. So when we are speaking about skincare in children with lymphedema, we need to underline several important things. Когато говорим за лимфедема при деца, трябва да и за грижата за кожа, трябва да подчертаем няколко много важни неща. It's very important to use a good amount of creams and lotions because children's skin is very, very fragile and it needs a lot of care. And we need to make sure that it has all the nutrition and all the moisture that it needs. Детската кожа е много нежна и се нуждае от много подхранване, много кремове и лосьони, защото може много лесно да бъде наранена.
Another important thing is that we need to choose for a child with lymphedema a right kind of clothes and shoes to reduce friction and irritation of the affected limb with the textile or with the wrong shoe. Освен това е много важно да се изберат правилните дрехи и обувки, за да се намали триенето и раздразнението на кожата. Another problem that we're seeing in children with lymphedema of first year of life, newborns, babies, is the problem of the ingrown nail. And you need to take care of it, and I even will show in other slides what you can do to prevent it, to try to fix it. But if there is inflammation, immediately go to surgeon so he can do some care for this condition. Често се наблюдава при деца под 1 година враснал нокът при деца с лимфедем. В този случай трябва да сме много внимателни и веднага да отидем при хирург, за да помогне за това състояние, но трябва да се наблюдава много внимателно. And of course, we need to have a lot of erysipelas prophylactic precautions because children are always on the move, running, jumping, getting scratches, getting some wounds. So we need all the time to keep these wounds clean, to put as much protection on the child as possible. And then when child is growing, to explain him if you fell and you have some wound or scratch, you have in your backpack some antiseptic, so immediately put it on it. It's very important. Освен всичко друго, трябва да се има предвид и профилактиката за еризипел. И когато е малко детето, при всяко едно охлузване, раничка, нарушаване целостта на кожата, трябва да се използват дезинфектанти, а когато стане по-голямо, да му се обясни, че не да се ограничава в движението, не да спре да тича, защото ще падне, а да му се каже, ето в раничката имаш дезинфектант, ако се нараниш, изваждаш дезинфектанта и почистваш раничката. What about manual lymph drainage? What we need to keep in mind for children here? Какво трябва да имаме предвид при мануалния лимфен дренаж? If we are speaking about congenital cases, I mean when a child is born with lymphedema already, then we need to start manual lymph drainage from the first weeks. Maybe like after 3-4 weeks, we already can start if edema is really obvious. При наследствените случаи, когато е установено, че това е лимфедем, трябва да се започне с мануален лимфен дренаж още в първите седмици. It is very important, critical important, that manual lymph drainage should be performed by parents on regular basis, because it's not enough just to show for 5 days for lymphatic drainage for a specialist, a child, and think that he will grow absolutely okay. No, the main effect of all CDT is when it is done on regular basis by parents. Трябва да се има предвид, че такъв мануален лимфен дренаж трябва да се провежда от родителите ежедневно. Не само да се чака, когато се отиде при лекар или при терапевт, да се направи мануален лимфен дренаж. Трябва да го правят родителите всеки ден. And to put a special attention to edematous and fibrotic regions. Usually in children with lymphedema, the most problematic place is the dorsum of the foot. Sometimes in other places as well, of course, but this is like the most common. So there we need to explain to parents that we need to do more movements and sometimes even more intensive movements to show the techniques that are working good with fibrotic tissues. Трябва да се обучат родителите, че проблемни зони са, например, дорзалната част на крачето и там те трябва да се научат на специални техники, как да дренират точно тази част на бебето. Yeah, it's just a funny photo of my patient after several years. I was doing manual lymph drainage for her. Then she said, okay, Aleksandra, I will do massage to you. Една забавна снимка тук на нейна пациентка, която няколко години
е била на мануален лимфен дренаж при доктор Ровная, а тук тя казва: Александра, искам веднъж аз да ти направя такъв масаж на теб. Actually, we think that children are not putting a lot of attention to the treatment that we are doing to them, but they do. And after some time, they try to repeat it. And when she was even 2 years younger than on this photo, she already asked me, teach me how to do bandage. And then she started to do bandage to her toys. Децата имат особен усет и независимо, че си мислим, че нямат достатъчно сила да направят това или онова, те са много наблюдателни и правят всичко, включително, както тази млада госпожица преди Мики е попитала, доктор Ровная да я научи да прави бандаж сама, как да си превързва пръстчетата. The most difficult part in CDT for children is compression therapy. Най-трудната част при лечение на деца с първичен лимфедем е компресионната терапия. We know that the intensive phase of treatment, compression therapy, means compression bandaging. Ние знаем, че интензивната част от терапията е компресионното бандажиране. So what are the details of this? First of all, we need to know when we can start. Basically, we can start from several months old. The youngest child in my practice when we started to do bandaging was 3-month-old. In Ivan's Makarov practice, 2-month-old. I would say it's a bit extreme. Usually it's better to start after 6-month-old, but in some severe cases, we can start earlier. Много важен въпрос е кога може да се започне с компресионно бандажиране, колко малко може да бъде бебето. В моята практика най-младия ми пациент е бил на 3 месеца, но при доктор Иван Макаров това е било дете на 2 месеца. Обикновено препоръчваме да не се почва с компресионно бандажиране преди 6-тия месец на бебето. Very important is to try to keep skin without irritation because of bandage, because there is always a friction of the layers of bandage with the skin. And again, children's skin is super fragile skin. So after removing bandage, most probably you will see a lot of red marks and sometimes almost blister almost immediately. That's why during bandaging, you need to put as much padding material as possible. A lot of foams, a lot of paddings, soft materials under the main compression bandage and under finger bandage. Още веднъж споменаваме, че детската кожа е много нежна и този тип бандажиране може да предизвика иритация или триене, търкане, което, разбира се, ще се види едно зачервяване на кожата, може даже да се видят були от самия материал. За целта трябва да се слага много подложен материал в формата на пяна и други на всяко едно от пръстчетата. Also, the children toe on the foot are super tiny. And sometimes if we are using usual bandages for fingers and for toes, they are going out super easy. So in that situation, sometimes we can use a special cohesive bandages for fingers and toes, but still they may be fabric from factory quite wide. So we take a knife, we cut that bandage at least into 2 smaller dimensions, and with that bandage, cohesive bandage, we do the bandaging of fingers and toes. Освен това, детските пръстчета са толкова мънички, че дори палчето ако трябва да го превържем с бинт за пръстче, то много лесно ще се изхули, то ще падне от палчето. Затова какво правим ние? Ние използваме кохезивни самозалепващи се бинтове, които ако е толкова малко палчето, даже с едно нощче взимаме и го разцепваме на 2, да стане още по-малко и тогава го превързваме палчето. Then another important thing is using of individual antifibrotic paddings that we can do from different materials.
coming from factories or done by our own hands. I will show examples. As I said, the most problematic area is the dorsum of the foot mostly. So there we can adapt a lot of things. Друго нещо е индивидуалните подложки, антифиброзиращи подложки. Аз ще ви покажа някои такива. Някои са фабрично изработени, някои си ги правим сами. И особено се обръща внимание на дорзалната част на крачето. And in children, it is very useful to combine bandaging with kinesiotaping. I also will show some techniques. Kinesiotaping is helping for a better grip of bandaging, so it's not goes out. And kinesiotaping is helping with the ingrown nail. Аз ще ви покажа след това и няколко техники за комбинация между бандажиране и кинезиотейпинг, като кинезиотейпа има и такава роля да задържи превръзката, и както и като профилактика на враснал нокът. And when we are doing bandaging for the lower limbs, in case of lower limb lymphedema, it is very important to check from time to time the genital area, because there is very big possibility if lymphedema is going quite high. That means that it affects not only foot and calf, but it also affects thigh area. It can go even more up, and it can go to scrotum area in boys. So we need to take sometimes the underwear and to check, is still everything okay with the scrotum? Когато се работи по лимфедем в долните крайници, по крачетата на детето, трябва непрекъснато да се наблюдават и гениталите, защото при едно дрениране на лимфната течност от крака, може тази лимфа да се качи в слабините. Тоест, в някой момент трябва да, като се свали бельото на детето, да се провери да не би да причиним проблем, лимфедем в гениталната област. So these are examples of kinesiotaping on a child who is 11-month-old, and this is example of individual antifibrotic paddings that are done of peas. На лявата снимка се вижда дете на 11 месеца с кинезиотейпинг, а тези индивидуални подложки за антифибротични подложки са направени от грах. So when we put at first kinesiotape, then we put a good amount of padding, then we use, like on the left slide, cohesive bandage that will not slip. And then when everything is prepared, we are using foam, the greenish one. And only when everything is ready, then we can put compression bandage. В последователността на тези превръзки ние първо слагаме кинезолентата, след това слагаме тази подложка, след това слагаме кохезивния или самозалепващия се бинт, след това допълнителната тази тук жълтеникаво-кафява подложка в дясната страна и чак най-накрая завършваме с компресионния слабо разтеглив бинт. It's just also a nice photo of one of my patients from Romania, and that I put why? Because to show that children are okay with bandage, because when you put all this big amount of layers, parents are looking on that like, how my child will go on with that? Now they're smiling, crying, jumping. In several hours, they are forgetting that they are in bandage. They are keeping bandage much better than adults. Тази снимка съм е сложила тук, за да покажа едно благодарно пациентче от Румъния. Обикновено родителите се притесняват, че като се сложат толкова много пластове превръзки, децата няма да могат да тичат и да играят. Нищо подобно, само за няколко часа децата така свикват и така хубаво си се движат, че се чувстват абсолютно като нормални здрави деца.
Then we come to another part of compression therapy that we use after intensive treatment to keep the results of treatment when we reduced edema. That means stockings, compression garments. Идваме до стадия, в който трябва да се задържи това състояние, когато вече са направени тези деконгестивни, са взети всички деконгестивни мерки и трябва да се фиксира състоянието с компресионно облекло. So when we should start to order compression garments? Usually we start to do it after 1-year-old age. Кога трябва да се започне с компресионното облекло? Обикновено ние препоръчваме това да стане на възраст след 1 година. Why? Why not earlier? Защо не по-рано? The thing is that, first of all, before 1-year-old, a child is growing very quick. So when you will order the custom-made that are done to measures garments, in 2 or 3 months, it already will be small, usually even after 2 months of wearing it, because the child is growing super fast. So to change it at least one time for 4 or 5 months, the growth of child should start to slow down, and usually starts after first year of life. Първо, че ако поръчаме такова облекло, което е с мерките на пациента, изработено по мярка на пациента, през първата година детето расте толкова бързо, че за по-малко от 2 месеца облеклото ще му бъде умаляло. Тоест, трябва да започнем в възраст, когато този интензивен растеж се забавя. Това е обикновено след първата година. Another reason why we are starting to prescribe it usually after 1-year-old age is because around 1-year-old, a little bit before, a child starts to do attempts to walk. And a habit of walking, it is actually a reflex. And to have a normal reflex of walking, it needs to have very good contact of the surface of the sole with the surface of the floor or ground or whatever. So to make this reflex develop in a good way, we should not interrupt with any material during that age the sensitivity of the sole. And that's why we are trying not to keep a child in compression garment exactly at that period. Then, after he will start to have normal walk, we can go to compression garment. Друга причина, заради която не препоръчваме компресионно облекло преди първата година, е, че обикновено в края на първата година детето започва да ходи. А за да проходи детето, което е един рефлекс, природен рефлекс, то трябва да има много точен контакт с земята. То трябва да може хубаво да стъпи на земята, за да проходи. Всяко едно вмешателство преди тази възраст ще попречи на детето да проходи на време. Another reason why we need stockings mostly after a child starts to walk is because we know compression works really good when we are making movement in it. So when a child is just lying and not moving, it will not work 100%. When child starts to walk, start to run, then compression will give the best result. Друга причина, за да не се изписва компресионно облекло преди тази възраст е, че веднъж проходило детето, точно движението е нещото, което работи в комбинация с компресионното облекло. Защото ако само лежи, детето няма да има 100% ефект от компресията. То трябва да се движи. So what we need to choose when we are speaking about compression therapy for children? Какво трябва да имаме предвид, как да избереме компресионното облекло за дете? First of all, it should be flat knit garments. Това трябва да бъде плоско такано облекло. Second, they obviously should be custom made because there are no existing ready to wear on any age, on every type of possible form garment. So they are always custom made.
Освен това, облеклото трябва да бъде изработено за самото дете. Няма такъв тип конфекция, която да е за всички деца на тази възраст. Usually we start with the first compression class. In most cases, it's more than enough. But if we see that for the first 6 months of wearing this compression, it didn't work as much as we wanted, we can change to second compression class. And when the child will grow more, for example, 6-7 years and more, if his edema is so aggressive that even second compression class is not working as we want to hold the edema, we can even go to third. But all these high compression classes are never the first choice. We always start with the first compression class. Винаги започваме с първи компресионен клас и с времето можем да го увеличим. Обикновено след 6 месеца, ако видим, че резултатите, които очакваме, не ни удовлетворяват, можем да отидем на втори компресионен клас. И оттам нататък дори може да се стигне и до трети компресионен клас, но зависи всичко от реакцията на едема, как се повлиява едема при конкретното дете. Also, we need to put attention to the same thing here, prophylactic of irritation. И непрекъснато трябва да имаме в предвид тези неща. Профилактика на раздразнението, на дразненето на кожата. So when it is possible to use soft feed band instead of classic silicone band. Примерно да използваме меко завършване на съответния чорап, а не стандартното силиконова лента. Силиконова лента за завършване на чорап. Also to choose the seamless versions of gloves and food caps if possible. Освен това да изберем ръкавици или такива за пръстите на краката без шевове. And also, if we see that in some place there is still irritation from the garment, for example, when there is a flexion in the ankle area or in the knee area behind the knee, we can ask a producer to put there like a silk liner, so it will not give the friction. Или ако забележим някъде в област, примерно на лакътна свивка, на глезен, на колянна свивка, да има зачервяване, да има някакво дразнене, тогава да помолим производителя да сложи копринена подложка, така че да няма триене. Compression stocking still can be combined with kinesiotaping if needed. Компресионните чорапи могат все още да се комбинират с кинезиотейпинг, ако се налага. In first years of life, we still would need to change compression garments a bit faster, a bit more frequent than in adults, every 4-5 months instead of every 6 months. При деца под 1 година, разбира се, че това става много по-често, всеки 4-5 месеца, а не както са при възрастните при 6 месеца. And also what is important, that we should not cover the areas that are not necessary to cover. That means that we need to cover with compression garments only that places of the limb that are suffering from lymphatic edema. For example, if we are having problem in the foot and ankle, we don't need groin high AG stocking. We need only like a high sock. Друго, което трябва да се вземе предвид е, че за да се избегне мускулната хипотрофия, да се бандажира само там, където наистина има проблем. Примерно, ако това е в глезена и подбедрицата, няма нужда да се обвива кръчето чак до ингвиналната гънка. Достатъчно е като дълъг чорап.
because compression garment will still give compression also to a blood circulation. So muscles that are covered with compression will grow a bit more slowly than on a healthy leg. So if you will cover all limb that is not suffering from lymphedema, only, for example, ankle area is suffering from lymphedema, but you will put a very high garment, you will see that in some time, this leg will be smaller than the healthier one because of muscle hypertrophy. Тази мускулна хипотрофия е резултат на това, че компресионната терапия, освен лимфните съдове, ще притесни и другите съдове, артериални и венозни съдове на кръвоносната система, с което мускулите няма да се хранят достатъчно добре и при едно ненужно бандажиране на крака няма да се развие правилно мускулната маса на кръчето. The producers, they are doing now the garments very attractive to children, so they will not be like disgusted with the thing on them. It can be different colors, like pink and red and yellow. It can even have stickers or Swarovski crystals. В наше време производителите ги правят тези облекла в много привлекателни за децата цветове и даже с ваденки, слепенки и дори с кристали Сваровски. And of course, we know that everything will go better if we use exercises. We need the work of muscle pump. And children can do physical exercises both when they are on active phase of treatment, that means when they are in bandage, and of course, during lifetime when they are in compression garments. Ние наблегнахме и на това, че физическите упражнения и спорта са много важни при лечението на лимфедема и това ще бъде за цял живот на тези деца, че те трябва да се движат и да се упражняват. For example, this again, Lenочка, the one who was doing for me massage, I put bandage on her, and during this, with bandage on her leg, she was showing me a master class on jumping. She is in bandage. Това момиченце, Лена, ето това, което демонстрира в момента на това видео, тя е бандажирана в момента и тя въпреки всичко има свободата на това движение. What kind of sports are good for children with lymphedema? First of all, we need to start swimming as soon as possible, even if a child is still a baby. Кои спортове са подходящи за пациенти с лимфедем? На първо място това е плуване. Детето, дори да е съвсем малко още да е бебе, може да се опита за плуване. When a child is growing into teenager and he will ask questions, but what kind of extreme sport I can do? I mean, I'm bored with just swimming or just walking or just bicycling. You can offer him diving because underwater the pressure is very high and the person is like in several compression garments, so it's absolutely safe and even like kind of treatment for lymphedema. Когато детето порасне и стане тинейджър, който вече е отекчен от тичане, бягане и велосипедиране, може да му се препоръча гмуркане, защото гмуркането под водата, налягането е много голямо и е перфектно за лимфедем. What kind of sports are good for children with lymphedema? Any active sports when they will run, jump, and do movements. Of course, bicycle again as well. But what is important is try to avoid traumas. So the sports that is connected with high risk of trauma is not very much, let's say, desirable. И отново, какви трябва да бъдат спортовете за деца с лимфедем? Всички видове спортове с много движение, както е карането на колело,
но трябва да се избягват само тези спортове, които имат риск от голяма травма. No, for example, the martial arts are not very much welcome in our case because it will be bruises, it will be traumas, or active football, real sports, not like for a game for fun from time to time, but real like a sport. There will be hits, there will be ligament traumas. That is not okay for our patients because any trauma, any severe trauma, will give bad effect on lymphedema increasing. Примерно футбола не е много препоръчителен за такъв тип деца, защото могат да имат травми, скъсване на сухожилия и всякакви друг тип блъскане, така, което не е препоръчително за такъв тип пациенти. Another very important thing that we need to keep in mind is healthy food intake and weight control. Unfortunately, obesity is now a problem not only for adults worldwide, but also for children as well. You can see the data from 5-year-old in Europe about the amount of obese children. And I mean, the numbers are scary. So obesity for a lymphedema patient, no matter it is a child or adult, is aggravating his condition really a lot. So it's very important to keep a good diet and to keep a child not obese. Друго важно нещо, което трябва да се има предвид е здравословното хранене и контрол на теглото. В наше време и статистиката показва в Европа, че има твърде много деца с затлъстяване и тези тенденции се задълбочават. Затлъстяването може сериозно да влоши състоянието на пациенти с лимфедем. And just several words about kinesiotaping. So as I explained, they can help better for attachment bandages in fingers and toes. They can help in problems of the ingrown nail. They can help as a supportive therapy if for some reasons compression garments are not available. They will not work the same, forget it. But if there is no option of wearing compression garment for some reasons, at least a slight effect of tapes will give some advantage. And we can use kinesiotaping both in first and second phase of CDT. Още няколко думи за кинезиотейпинга. Първо, както стана дума, те служат за по-добро прикрепване на бандажите на пръстчетата. Освен това, помагат много при проблеми с врастването на нокът. Могат да се използват и ако някъде по света няма достъп за компресионно облекло, въпреки че не го заместват на 100%, но могат да помогнат в такива моменти. И че могат да бъдат включени в фаза 1 или фаза 2 на комплексната деконгестивна терапия. So that's how kinesiotape can be applied. For example, first photo is how we put it to reduce the effect of the ingrown nail to make it grow in the right direction. And the second technique is giving a better grip to toe bandaging. Тук се показват две техники на поставяне на кинезиотейпа. Едното е първата, снимката вляво е за да покаже като профилактика за врастване на нокът, за да посочи на нокътя правилната посока за растене. А на втората снимка в дясно е за по-хубаво прихващане на бандажа след това отгоре, който ще се постави. So as I showed, then you put all the paddings, all the foams, compression bandage, and the next day you remove it, you see the effect. You saw here how big the foot is, and it is just next day. Разбира се, след като се постави кинезиолентата, след това се правят всичките видове подложки и компресионни бандажи. И това е само на другия ден. Видяхте колко е подут крака на предната снимка, а това е само на следващия ден и вече
е такъв добър ефект на спаднал отток. And very important thing when it comes to children lymphedema treatment, parent training. Because as I said, the good effect of CDT we will see not when the child is visiting us doctors 2 times per year. The effect will really be good only if parents are doing it on regular basis. Много важно при пациенти деца е обучението на техните родители, защото комплексната деконгестивна терапия не е нещо, което се случва 2 пъти годишно, когато пациента среща лекуващия си лекар, а е нещо, което трябва да се прави всеки ден от родителите. So we need to teach parents how to do CDT. Така че трябва да научим пациентите как да правят комплексна деконгестивна терапия. As I said at the beginning, we need to teach them how and where to make measurements to keep the diary. Трябва да ги научим как да правят измерванията, в кои места и да попълват дневник. We need to teach how to do kinesiotaping. Трябва да ги научим как да слагат кинезиолентите. We need to explain to parents about psychological support for a child. It's very important. I will say several words about it further. Трябва да ги научим как да подпомагат психологически децата си. Ще кажа няколко думи по-късно за това. And while child is growing, parents need to teach a child how to do a self-management himself, because not always he will be with parents. Sometimes he will go to some camps, to some activities, to some trips. So he need to know how to help himself. А на по-късен етап родителите вече трябва да научат и децата си как да се грижат за себе си, защото те няма да са вечно до детето. Детето ще отиде някъде на лагер, ще отиде в планината, трябва да знае какво да направи за себе си. We did a small observation. 42 patients, children with lymphedema, 4 years of observation, and we compared the group of children who were doing CDT in clinic 1-2 times per year and wearing compression garments, and children who were doing clinic, compression garment, and parent care all throughout the period. So it was very big difference between these 2 groups. The group where the parents were doing CDT themselves, the results of the treatment, the amount of edema, the amount of fibrosis, the sizes were completely better when just a child who is visiting clinic and then wearing compression. Ние направихме кратко проучване на 42 пациенти в продължение на 4 години, като от двете групи бяха разделени 13 деца, които бяха лекувани само 2 пъти годишно в клиниката и носеха компресионно облекло, и 29 деца, които са лекувани ежедневно от техните родители, като са профилактирани за фибротична тъкан, за измервани са обиколките, и резултатите на групата на тези деца, които са лекувани от своите родители, са несравнимо по-добри от тези, които са лекувани 2 пъти годишно в клиника. What is also important, and the best results of CDT we will see if CDT starts right after we notice the edema. The longer it takes to start CDT, for example, 2 years, 3 years after onset of lymphedema, there will be more fibrotic tissues and we will not get the same results. If a parent noticing a lymphedema, for example, 4 years old, lymphedema starts, it finds a clinic, the parent finds a doctor, and we start CDT within 1 year, the results can be so good that we will not see the difference between the legs. But the more time passes from the moment of the lymphedema onset to the start of CDT treatment, the less result will be obvious. Много е важно комплексната деконгестивна терапия да започне още в момента, когато за първи път е забелязан отток. Това ще предпази от създаване на фибротична тъкан, което след това ще бъде много трудно да бъде елиминирана.
Тоест, дори да е в първите дни, години на, примерно, едно дете на 4 години, ако се забележи такава оточност и родителя веднага да заведе детето на лекар и се вземат тези мерки, ще бъде много по-добре. Няма да има разлика между двата крайника в сравнение с родител, който е отложил този момент. Another important thing in children with lymphedema that they should be observed by orthopedic specialist. Друго много важно при деца е, че те трябва да бъдат изследвани от ортопед. Because quite often we see in children with lymphedema of lower limbs difference in length. They can also have flat feet and they can have gait disturbance. Освен разликата в дължината на крачетата, децата с лимфедем могат да имат плоскостъпие или what's gait disturbance? Походка. Или да имат неправилна походка. So we know that the flat feet and difference in length may give a bad effect on the work of muscle pump. And we need that drainage that gives the right work of muscle pump. That's why orthopedic specialists need to make the problem less obvious, to find a special insoles, to give special exercises, to make the effect of the flat foot and difference in length is less as possible. So the muscle pump is working more effective. Това може да прецени ортопеда, а именно как да компенсира различната дължина на крайниците или плоскостъпието, така че да работи правилно мускулната помпа, защото гарантираната работа на мускулната помпа ще доведе до правилния ефект на лечението. And sometimes we even need special orthopedic shoes. And sometimes you can see the reaction of a patient, of a child, like orthopedic shoes, they are ugly. Fortunately, now there are a lot of custom-made variants of the shoes. There are companies where people are doing it manually with their own hands. It's their own business, little private business, but they do any kind of shoes exactly custom-made of the size of the feet, because in many cases, the lymphedema foot will be bigger than another, and you cannot go to shop and buy one pair of shoes that will be both good for left and right foot. You will need a bigger one for lymphedema. So in this case, they will do of any size with any difference, and they can be beautiful. Друго нещо е, че понякога се налага да се носят ортопедични обувки. Реакцията обикновено и на деца, и на възрастни, като се каже ортопедични обувки, че е нещо много грозно. В наше време има много производители, има и ръчно направени обувки, които са ортопедични, т.е. те са направени за конкретното заболяване, за конкретния човек. И както виждате, всичките тези модели на снимките са си едни ортопедични обувки, направени по поръчка. Освен това, ако отиде пациент в магазина, не може да купи две еднакви обувки, защото единия крак, ако има лимфедема, другия няма как да стане да се купи стандартен такъв модел. The very important thing about orthopedic shoes, like for example on the left picture, they are correct. But what is important, that orthopedic shoes should not block the movement in the ankle. So all muscles of the calf should work freely. Please repeat. I just missed the point. I'm sorry. No problem. Very important that orthopedic shoes, like on the left picture, will not block the movement in the ankle area, because sometimes you can see that they are looking orthopedic shoes like snowboard shoes, that you cannot do any movement in ankle. That are wrong types of shoes. And on the picture, it is good type of shoe because
it gives opportunity to work joint completely freely with no disturbance. Много е важно да се знае, че ортопедичните обувки не трябва да блокират глезена. Защото много хора си представят, че ортопедичните обувки трябва да са като ски обувките и да са циментирали цялата подбедрица. Нищо подобно, трябва да има движение, трябва да има гъвкавост на глезена. And of course, very important thing is psychological support. The thing is that lymphedema is body-shaped deforming disease. So we are having the problem with how we look with lymphedema. И разбира се, не можем да пренебрегнем психологическата подкрепа. Лимфедема е заболяване, при което се деформира тялото. And a child is usually accepting himself through opinion of his surrounding, because he doesn't know how to judge about himself before a certain age. So he is looking on the reaction of his surrounding. Детето се възприема себе си през мнението на обкръжаващите го. Той няма собствен критерий, той не знае как изглежда за другите и единствено критичността на тези около него му създават това усещане за себе си. So it's very, very important that parents are giving the psychological support to their child with this. Много е важно родителите да оказват психологична подкрепа на детето си в това отношение. Because they are the first surrounding that child is growing in. That means that parents should not put a very big accent on his condition. They should not see it as an ugly defect and should not put that in the brain of a child. Още повече, че те са първото обкръжение на детето и те не трябва да поставят акцент върху това и то да почне да го възприема като някакво инвалидизиране, че той изглежда по ненормален начин. And of course, not all parents are okay themselves with the situation that a child is in, and they themselves need psychological support, first of all, to accept the condition of the child, and also to know how to behave, how to support their child. So it's very important that psychologist is working not only with a child with lymphedema while he is growing, but also with parents. Да, психолог трябва да работи не само с детето, но и с родителите му, защото те самите имат нужда от подкрепа, за да приемат състоянието на детето си. I did a small research. I asked my 42 children with lymphedema, like how you feel about it and what problems do you have about it. So 14 out of 42, they told me that they had negative body image and they suffer from it. Със същата тази контролна група, за която стана дума преди малко, 14 от 42 деца са имали негативна представа за собственото си тяло и те са страдали от това. But only 3 of that 14 told me that they are in stress because of opinion of their friends or schoolmates. And 11 said, it's like 3 times more. So 11 said that the stress is coming from the hypercare and attitude from parents. Но тези 14, много интересното е, че само 3 са споделили, че този стрес е поради мнението на техните приятелчета или съученици. 11 са казали, че стресът им идва от супер грижата или отношението на родителите им към тях. So from parents' point of view, there are two different things that are not okay. Either to give attention to this problem like it is a crystal vase, like you cannot do that, you should like do nothing, sit at home because you will suffer, you will get erysipelas, you will do whatever. It is too much for a child. Even without lymphedema, we need to say a lot of no to children, but not to control so much. And on the other hand, they also should not be neglecting the situation, because some parents
when they do not feel that they control it, they just try not to see it. It's also not good. And of course, it is very not good if a parent sees as a big defect and it puts this idea into a child's brain. It's not a defect. It is just a little bit different shape of the limb. And we have ways to control it and to make life as good as possible. A child with lymphedema can live the same life as any other child. Има две грешки, които правят родителите. Едната е супер грижа и не пипай тук, не дигай това, това не прави, онова не прави. Ограничават детето от всичко, се едно, че той е някаква кристална ваза. И другия тип родители, които пренебрегват въобще състоянието и никаква грижа не отделят на детето си. Но има и родители, които възприемат и внушават на детето си, че те с нещо са дефектни. Не, тези деца не са дефектни. С една достатъчно грижа от страна на родителите, детето ще има нормално качество на живот. So what are not good ways to treat lymphedema in children? Of course, parents better not to use the variants that Dr. Google gives. А какви са основните грешки при лечение на деца с лимфедема? На първо място, родителите не трябва да ползват доктор Google. It's absolutely ineffective to treat primary lymphedema with flavonoids like Detralex, Flibodia, and other venatonics. Абсолютно е погрешно да се дават на децата флавоноиди, като Detralex, Флебодия и всички други венотоници. It's quite dangerous to use pneumatic pump in children with lymphedema, especially in children with lower limb lymphedema, because the risk of transporting liquid to scrotum and genital area is really high. Грешка е да се ползват и пневматичните помпи, защото риска, особено при долните крайници, да се изтласка лимфата в областта на скротума и слабините е много голям. Other variants that from time to time I see in internet or in some hospitals, like cold wrapping, injections of lymphomazole that is completely homeopathic and not okay for lymphedema at all, classic stimulating massage in the affected limb and the quadrant, they are not good for treatment at all. They can give complications. Всички тези методи, които се срещат в интернет, като студени компреси, инжектиране на лимфомиозот, или това са някакъв тип хомеостатични препарати, абсолютно неефективни при лимфедем, както и класическия стимулиращ масаж, абсолютно имат обратен ефект при пациенти с лимфедем. And the old type of surgery that sometimes were done many years ago, lymphovenous anastomosis, not venous, but when you take big vessel, lymphatic and big vein vessel and try to connect it, it will never work in primary lymphedema. Even microsurgery itself, like lymphatic venular anastomosis, is not very much promising in primary lymphedema cases. But at least sometimes we can try if we can see the right kind of ICG pattern. But lymphovenous anastomosis of big diameter is completely not okay for the patients with primary lymphedema. За пациенти с първичен лимфедем, лимфновенозните анастомози са абсолютно противопоказни. Говорим за големи съдове, не за микрохирургия, която понякога може да има добър ефект, но за големите лимфновенозни анастомози са безсмислени. It's just to show one of the variants when CDT was started, not immediately. This girl was growing with lymphedema for several years. Only then they found me. We started to do CDT. We reduced the liquid part of edema to 0. So if I will press on her leg, you will not see any pitting, any mark of my pressing. But what you see in the shape of her leg is all
fibrosis tissues because she started CDT many years after the onset of lymphedema. Тук е една илюстрация на пациентка, дете, което много късно е започнало комплексната деконгестивна терапия. И сега, даже ако се докосне крака, ще се види, че няма вдлъбване, т.е. той е напълно деконгестиран крайника, но има вече толкова много фиброзна тъкан образувана и това е следствие на закъснялото лечение. So CDT has given the maximum effect in this case, so I cannot, with conservative method, to reduce her sizes more. Тоест, това е максималният ефект на комплексната деконгестивна терапия и аз повече не мога да намаля обиколките. So what to do if she would want better results, if she would want smaller sizes of her leg? Какво трябва да направя, ако тя иска да има по-малък размер на обиколките си? In her case, when she will become more than 18-year-old, means that when she would be an adult, we can recommend her to go for liposuction surgery. Когато тя стане на 18, ние можем да й препоръчаме да си направи операция от липосукция. But of course, we need to explain to her that after liposuction surgery, she will not only need her compression stocking all day long, but she will need it also all night long and like 24/7 for the rest of her life. Но трябва тогава да й обърнем внимание, че тя не само ще носи компресионното си облекло през деня, но тя трябва да го носи и през нощта, и така 7 дни в седмицата, и така до края на живота си. But of course, she will have almost similar legs, only foot we will not decrease with liposuction, but her legs will be absolutely same. Но това ще е цената, която ще има да плати за това, че краката ще бъдат напълно еднакви. So everything has its own price, and she will do decision herself. Това е цената и тя трябва да вземе решение сама. And here, just to show you some results of the CDT in my patients. In this case, it was a girl who had lymphedema from her birth, but she went to treatment only when she was 18-year-old. Това са някои случаи от практиката на доктор Ровная, която показва пациентка с лимфедем, която е започнала лечение на 10-та си година. And we had to repeat several courses of CDT because of very hard fibrosis on her dorsum of the hand that I thought would never go away because 18 years of lymphedema without treatment, primary lymphedema, I thought it was hopeless. И е трябвало да преодолеят няколко курса с комплексна деконгестивна терапия, защото фиброзата в дорзалната част на ръката е била толкова неспасяемо голяма, че тя самата е загубила увереност, че за 10 години ще има такъв ефект. But after 3 courses of CDT, we made her hand completely flat. Но след 3 курса на комплексна деконгестивна терапия са направили ръката напълно плоска. And this is case of a little girl named Sasha from Krasnoyarsk. In her case, she got her lymphedema also from the birth. You can see on her foot. And then you can see her at 5-year-old. And during last 3.5 years, we are doing for her courses of CDT every 6 months. And her mother continues the care when she is away. And of course, she is wearing compression garment. Това е едно дете, Саша от Красноярск, която е била диагностицирана с лимфедем още при раждането си. Виждате в лявото краче, но са започнали много отрано и майката до ден днешен, ето на 5-годишното краче, се вижда, че 2 пъти годишно посещават клиниката за комплексна деконгестивна терапия и резултатите са много добри. This is a girl named Eva from
Kaliningrad. Also, she got her lymphedema from her birth. Then we started almost immediately in the age of like 1 year old the CDT, and then parents continued to do so. And she's wearing compression garments, and you can see her feet now. Това е също едно дете, което е от Калининград, което е с установено лимфедем още при раждането. И виждате крачето те са започнали деконгестивна терапия след 1 година и с носене на компресионно облекло. И ето в дясната снимка как изглежда крачето сега. And this is a boy, Saveli, from Azov. You also can see how big his feet were when he was born. On the left picture, it's really from hospital when he was born. And now it is still not 100% okay, but at least his feet are almost flat. He is wearing compression garments and his mother is doing good care. Това е едно дете, момченце от Азов, което още при раждането, виждате на снимките в ляво, това е крачето при раждането на детето, че е с такъв сериозен оток, но са започнали грижите много отрано. Майката е също много грижовна, носи компресионно облекло и да, не е в момента перфектно, но е в много добро състояние. And this is Vasilisa from Novgorod. You can see her feet at several months after birth. In bandage, she is painting. And without bandage, you would never detect any lymphedema right now. Her mama is doing bandaging better than most of my students. I can take her as a teacher. So that is the really good result of parent care. Това е едно момиченце, Василиса, която виждате още при раждането е имала такъв проблем. Но сега, ако и се свалят чорапките, двете крачета са напълно еднакви. Майката е толкова добра в бандажирането, че по-добра от повечето студенти на доктор Ровная. And this is that's Lena from Moldavia. I do not have her photo before, but at least you can compare her affected limb with her healthy limb. And I guess if you show her to some pediatrician doctor, he will say, what lymphedema? Do we see any lymphedema here? But your mother is very caring. She is continuing to do CDT. From time to time, they're visiting me, and she is wearing compression garment. Това е момиченце Елена от Молдова. И майката е много грижовна и прави бандажиране и носят компресионно облекло. И ако занесете тези снимки на един или я покажете тази девойка на един педиатър, той ще каже какъв лимфедем, тук няма никакъв оток, няма нищо. А всъщност резултата наистина е като за един изключително държан под контрол лимфедем. So what are the most important take-home messages? After noticing primary lymphedema onset, CDT should be started as soon as possible. Кои са най-важните неща, които за обобщение на тази презентация? След като се забележи за първи път първичен лимфедем, трябва да се започне комплексна деконгестивна терапия, колкото се може по-скоро. After first CDT phase in clinic, it should be done by parents on really regular basis. След първото посещение в клиниката за комплексна деконгестивна терапия, то трябва да бъде правено от родителите абсолютно редовно. Children with lymphedema should be observed by orthopedic specialists to choose the best option of orthopedic problem correction if present. Децата с лимфедем трябва да бъдат наблюдавани от ортопед, специалист, за да може да се подберат най-добрите възможности за решаване на ортопедичните им проблеми, като корекция, ако се нуждаят от такава. And both children and their parents need psychological support. Както децата, така и родителите на деца с лимфедем се нуждаят от психологическа помощ. And there was a very good question from Petya that I read.
how to make children, especially in their teenage age, to accept their condition and to be compliant with the treatment. И имаше много добър въпрос, който Петя беше задала относно децата в тинейджърска възраст, как да се отнесат със себе си, как да понесат заболяването си. Apart from what we already discussed, like attitude from parents here is very important. Not to put too much accent of the problem and not to say a lot of no to children. There is one very good idea that I saw in many other countries, like Italy, for example. They're doing special summer camps for children with lymphedema. They're gathering children and their parents for a week in some nice place outdoor. They're living in a camp. They're seeing each other. They're seeing other children with the same problem. They're sharing their different complaints and problems, solutions. They see that they're not alone, and these are making them more compliant to their condition and for the treatment that is needed. And not only for communication during that camps, of course, there is always a lymphologist. He will do a master class, different games that are involving children, so they can learn how to do self-management and to explain to them that why it is important. И на страна от това, което казахме, че има свръх контролиращи родители, които за всяко нещо казват не, няма да пипаш, няма да правиш, и такива, които неглижират състоянието на децата си. Има много добър опит, който съм почерпила от Италия. Там правят лагери за родители и деца с първичен лимфедем, в който се занимават с определени спортове, занимания и така че те да възприемат състоянието си естествено, да не са черната овца в класа. So thank you very much for your attention, for your translation. I hope this information will be useful both for parents and for children. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че тази информация ще ви бъде полезна и за вас, и за децата ви. And if you have more questions, I'm ready to answer. If not, Andrea is ready to answer to your questions as well. И ако имате въпроси, съм готова да отговоря. Ако не, Андрей е готов с неговите въпроси. Аз бих искала да благодаря на доктор Ровная за тази страхотна презентация. I would like to say thank you to Dr. Rovnaya for this brilliant presentation. Тя отново ни даде огромен обем от информация на разбираем за пациентите език, което прави тази информация още по-ценна, защото давайки познание на пациента, ние му даваме спокойствие и уверен, че може да се справи. And as this presentation is presented in such a lively manner, it's so nice and so good for the patients to find their way in this topic that they by Това themselves. е още една много голяма крачка към нашата обща цел да направим живота на пациентите с лимфедем по-лесен. And this is the next step to our aim to make the life of patients with lymphedema more easy. Thank you. Very, very happy to help. Ще се радвам, ако съм помогнала. So, Okay, so I will give a word for Andrea, and I say goodbye to you because now I have a consultation with my patient online. Аз ще дам думата сега на Андрей, защото имам консултация с мой пациент. Довиждане. I will stop the presentation. Yeah. Yes, so we can speak.
Независимо дали става въпрос за деца или за възрастни, декогнитивната терапия има 4 важни стълба. Това са лимфния дренаж, грижата за кожата, компресивната терапия и физическата активност. Личният ми опит показва, че ролята на физическата активност в България е силно подценен. През следните няколко години виждам непрекъснато пациенти с лимфедем, които не знаят какъв вид физическа активност могат да извършат. Пациентите се притесняват не само дали дейността ще увеличи техния отток, но и дали няма да влоши техният лимфедем в дългосрочен план. Многократно се казва на пациентите да не упражняват прекалено голямо физическо натоварване и голяма част от тях предпочитат просто да изберат почивката при активното движение. Андрея би ли ни казал къде е истината? Should I translate all? It's okay. I understand Bulgarian. You understand Bulgarian? No. First of all, thank you for this invitation. I feel honored to be part of your day, celebrating this important day. Благодаря ви първо за поканата, за това, че празнувате този толкова важен ден. So, I will try to keep it as brief as possible. Most probably everyone is a little bit tired sitting down. So, as a general rule... Да говоря бързо, защото може би всички вече сте поуморени. So, as a general rule, exercise is beneficial for all patients with lymphedema. С една дума, всички пациенти с лимфедем имат полза от движение. Why? Because it increases lymphatic flow, so we have a better lymphatic flow through our vessels. Защото има по-добра отточност на лимфата. Because exercise controls the edema, does not increase it. Защото упражненията контролират едема и не му дават възможност да се увеличи. It improves the overall fitness of the patient and also improves the quality of life of the patient. Освен това, укрепват като цяло физическото състояние на пациента. But how can we ensure that it does not increase lymphedema? Но как може да сме сигурни, че не се увеличава повече лимфедема? To do this, we need to know what can increase lymphedema. За да знаем това, трябва да знаем какво може да доведе до увеличаването на лимфедем. There are 4 main points for this. Има 4 основни точки за това. First of all, prolonged waiting or prolonged pressure on the limb affected by lymphedema, whether it is the arm or whether it is the leg. Първо, това е продължено време или увеличено налягане върху крайника, независимо дали е ръка или крак. So static positions, for example, or heavy weights when the muscles are not strong enough. Примерно статични положения или тежки товари, когато мускулите не са особено здрави. Or, for example, if the load of the exercise is unproportional to the body fitness. For example, if we do high intensity exercise when the person is not fit. Или, примерно, не са съобразени интензитета на упражненията с физическата форма на пациента. All these increase the lymphatic load onto the vessels, and therefore it will not allow the vessels to keep up with the lymphatic load. И това всичко би довело до това, че лимфните съдове няма да се справят с лимфното натоварване. Да, няма да се справят. The second point is a high impact when the patient is also not trained. So, for example, if there is lower limb lymphedema, doing jumping or, for example, running fast or for a long time. Well, I didn't get it much, but probably when the patient is too intense, too ambitious to exercise, huh? Also high impact. So if we are doing jumping, for example, if we have lower limb lymphedema or uncontrolled arm lymphedema, jumping or running can increase lymphedema.
спортове, които са свързани с, примерно, екстремно скачане или тичане, също могат да увеличат лимфедема. Of course, if we gradually increase the tolerance of the body for higher intensity exercise, then these exercises can be done. Въпреки това, трябва да се има предвид, че ако постепенно увеличаваме натовареността, тези упражнения могат да бъдат правени, но трябва да бъдат съобразени с физическата възможност на индивида. The third point is when a patient is not wearing appropriate compression. Третата възможност е когато пациента не носи подходяща компресия. I will discuss it later in detail, this point. But the last point is when there is extreme heat. So either, for example, going to saunas or as doing sport in extreme temperatures, for example, playing tennis when it is more than 30 degrees outside. И друго обстоятелство е високата температура. Примерно ходене на сауна или да играеш тенис, когато навън е 30 градуса. All these points, so these 4 points, prolonged waiting, high impact, not wearing the appropriate compression and extreme heat, can increase the risk of worsening lymphedema. Всички тези изброени фактори могат да доведат до увеличаване на риска до увеличаване на лимфедема. So when can a patient start to increase the intensity of exercise in order to reach a higher level of intensity? И така, когато пациента може да увеличава интензитета на упражненията, за да контролира лимфедема си. So this can be done after the patient has reached what we call a stable lymphedema status, which means that they went through a full CDT and they are wearing a compression garment, ideally flat-knit custom-made. Първо, когато е минал целият курс комплексна деконгестивна терапия и носи редовно на произведените по него компресионни облекла. They can increase the load after slowly increasing the general physical ability, which means that they train slowly every time and they always increasing the weight, or always slowly increasing the intensity, or slowly increasing the amount of repetitions. Така те ще подпомогнат бавното увеличаване на интензитета или повторението на упражненията, за да се оздрави мускулната маса и лимфатичната натовареност. And the patient can also do higher intensities if prior to the diagnosis of lymphedema was already quite active or was a sports person already. Друга възможност е, ако пациента с лимфедем, преди да се установи диагноза лимфедем, вече е бил спортист и вече е имал такъв тип мускулна физическа подготовка, така че да имат по-висока възможност от натоварване, физическо натоварване. So in the question by Petya, she said that many people, many professionals, actually many patients choose to do rest. And in fact, rest is worse for lymphedema. И за да се върна на въпроса на Петя, много пациенти предпочитат почивка. Почивката е най-лошото нещо, което може да се случи на пациент с лимфедем. As Aleksandra rightly said, the lymphatic system depends on the muscle pump. Therefore, physical activity is required for the lymphatic system to work together with the muscle pump. Както Александра вече спомена, лимфната система зависи от мускулната помпа. Единствено движението е това, което може да помогне на мускулната помпа да задвижи лимфната система. So together with the compression garment externally, with the muscle pump internally, it pumps the lymphatic system in order to increase that lymphatic flow towards the central part. Така, комбинацията от лимфна помпа от вътрешната страна, въздействаща от вътрешната страна с компресионно облекло от външната страна, ще доведат до това, че
лимфната система ще изтласка течността към централната част на тялото. And in fact, if no movement is done, this can lead to stasis of the lymphatic fluid, and it can accumulate in the distal parts, especially when there is gravity into the lower limbs. Ако това не се прави, примерно при покой, това ще доведе до стаза на лимфата и особено както има гравитация, особено в долните крайници, това ще доведе до едно натрупване на лимфа там. As a general rule, finally, about these points, as a general rule, we always suggest 3 days of aerobic activity and 2 days of resisted exercise. Обикновено, като ние препоръчваме 3 дни аеробни упражнения. And 2 days, what did you... Resisted exercise, so strength training. I will give examples. И 2 дни за силови упражнения, той ще даде примери. So, for example, aerobic activity can include swimming, dance, Scandinavian or Nordic walks. Това може да означава плуване, танцуване или скандинавско ходене, каквото и да значи това. And resisted exercise, so for strength training, we can include resistance bands exercises, like we did. We have videos on YouTube that can be found, or for example, body weight exercises, including squats, bridges, some push-ups. Тези упражнения за силата не ги разбрах. So, the final points that I want to mention is when not to do exercises, or else which precautions need to be taken. Какви предпазни мерки трябва да се вземат и какво не трябва да се прави? So, if lymphedema is unstable, we will not go for advanced exercises, but mainly revert back to only range of motion exercises to keep the limb moving. Ако е нестабилен лимфедема, не трябва да са много интензивни, а трябва да бъдат просто трябва да има движение. If there is pain either from the condition itself or from other issues, it's very important to get that diagnosed by a specialist and not to push through pain. Ако има болка, не трябва да се прави упражнението въпреки болката. Трябва да се посети специалист, да се установи какъв е проблема. If there is an acute infection, for example, erysipelas, or if there is a general not feeling good in the body, it's important then not to push the body through exercise. Ако има еризипел или някакъв друг тип възпаление, не трябва да се насилва тялото да прави упражнения въпреки това. And as a precaution, finally, during radiotherapy, it's important to avoid high impact, again, like jumping or high intensity, because there is always a small risk of fractures. Освен това, по време на лъчелечение трябва да се избягват движения с висок импакт, с висока интензивност, защото това може да доведе до фрактури. I hope that at least gives a little bit better picture to the question, and I'm ready to answer the second question. Мисля, че това дава определена картина и може да минем на следващия въпрос. Един от най-често задаваните въпроси от пациенти е да нося или да не нося компресивно облекло, когато тренирам. The question is whether that the patient asks whether to wear their compression garments during sports, or what would you recommend for them? Very good question. It's a question that we receive a lot. So in general, we suggest that all patients with lymphedema wear a compression garment during exercise. Ние препоръчваме да се носят компресионните облекла по време на упражненията. As I mentioned before, exercise increases the lymphatic load because there is increased blood flow. Както вече споменах, компресионното облекло повишава
отток и кръвния отток също така. And this process increases the process of ultrafiltration of the lymphatic fluid in the interstitium. И това увеличава процеса на ултрафилтрация в интерстициалната тъкан. So without external compression from a flat knit compression garment can cause increased edema in the distal parts, as I mentioned before. Тоест, без носене на компресионно облекло, този отток в тази дистална част би се задържал, би станал още по-голям. So the compression garment enhances reabsorption of the intercellular fluid back into the lymphatic system. Тоест, компресионното облекло подпомага връщането на лимфата от интерстициалната област в лимфната система. So there is a general consensus that wearing a compression garment is completely safe for all patients with lymphedema, and there is no harm in wearing a compression garment during exercise. Има консенсус по въпроса, че първо компресионното облекло няма да навреди на никой и освен това, че помага много при упражнения, при спорта. On the other hand, those who do not wear a compression garment can risk increasing the lymphedema, then can have worse symptoms. А тези, които не носят компресионно облекло, могат да влошат лимфедема си. So many times we suggest that better to avoid the risk and to wear the compression garment because we know that wearing it there is no harm at all. И затова ние препоръчваме да се носи компресионното облекло, защото така няма поне да си навредят. Finally, we suggest that it is a flat knit compression garment because it is custom made, because it has the gradual compression from distal to proximal, and last but not least, with exercise, it tends to last longer than a circular knit garment. Ние препоръчваме плоскотъканите, защото те имат и градиентна компресия. Освен това, при упражнения те ще издържат и по-дълго, отколкото са кръгово плетените. So I hope that answers your question, and I hope that it makes it a little bit more clear for the patients and for the specialists attending. Мисля, че с това отговорих на въпроса ти и че отговорихме на въпроса. Аз благодаря и на двамата с Александра. Вие сте изключителни професионалисти. Отговорихте в своите презентации на всичките ми въпроси. I would like to say thank you to you and Aleksandra. You are absolutely professional and you answered all our questions. Thank you very much, and it is an honor. Надявам се, че нашите пациенти вече разбраха, че физическата активност е изключително важна и след тази среща те ще започнат да спортуват активно, за да подобрят своето състояние. We hope that our patients also will assume finally that sports and movement is crucial for their situation, and that they will start intense sports immediately after this meeting. That's very good to hear. We will be more than happy to answer any individual questions. They can pass them through Petya, and of course, it's just a final point that is very important to always increase slowly the intensity. So to start doing movement, but to always increase. Ние, разбира се, с радост ще отговорим на всички въпроси, които могат да бъдат зададени през Петя, но отново обръщам внимание, че спорта трябва да бъде постепенно да се увеличава интензитета на натоварване. Thank you. Thank you again for your help. Thank you very much.